ভিউয়ার্স আবার চলে আসছে এক্সট্রা খাতির। ও আজকে আমার সাথে কালার করতে চায়, ও নিজের বুকমার্ক বানাবে। ওই যে বুক কিনেছে বাতিঘর থেকে, এখন নতুন বুকের জন্য নতুন বুকমার্ক লাগবে। এখন মার সাথে মার হেল্প লাগবে, কারণ ও ওয়াটার কালারের বুকমার্ক বানাবে। বানাও। হ্যাঁ, মা শুধু একটু বলবো আর তুমি ওটা শুনে শুনে বানাবে, ঠিক আছে? হ্যাপি? হ্যাঁ, চলুন ভিউয়ার্স, আমাদের দুইজনের কাজ আজকে একসাথে দেখবেন। ভিউয়ার্স, যে কোনো কাজ শুরু করার আগেই ওটার একটা প্রাইমারি প্ল্যান বা লেআউট করে নেওয়াটা অনেক বেশি জরুরি। তাহলে আর কাজের মাঝখানে বা কাজের সময় কনফিউজড হতে হয় না, মাথায় প্ল্যানটা মোটামুটি সেট হয়ে যায়। এই জন্য আমি একটা লেআউট করে নিচ্ছি। ভিউয়ার্স, আমি অফসেট পেপার নিয়েছি, আমার কাছে মোটা কোনো কাগজ নেই, তাই আমি এটা ফোল্ড করে মোটা করে নিচ্ছি। ভিউয়ার্স, আমার তিনটেই কালার করা শেষ, এখন আমি শুকাতে দেব। আমি আমার পছন্দ মতো কোডস লিখে এটা ডিজাইন করব।
এবার আমি উপরে একটা হোল করে এখানে রিবন লাগাবো। ভিউয়ার্স, আমি এবার সুতা দিয়ে ট্যাসেল বানিয়ে নিচ্ছি। ভিউয়ার্স, আমার ট্যাসেল লাগানো শেষ। এভাবে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো কিছু লাগিয়ে নিতে পারেন। আমার ক্রাফট ভালো লেগে থাকলে আমাদের চ্যানেলটি লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমাদের জন্য অনেক বেশি করে দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।